Ayo jumpa lagi dengan tukang kopi. Aduh, parang gila. Gimana? Lagi tukang mancing. Mancing di Ciberem, dapatnya paling plastik. Lu dapatnya tukang Orang mancingnya di Ciberem, dapatnya apa tahu? Gua nggak tahu. masih menunggu ikan. Oh, yang pegang lendang. Berburu. Udah nggak ketemu tuh. Udah. Oh. Sendal gua putus. Sendal putus no. Tanya dia no. Bodoh. Gokil. Bukan masih kena pendek. Bisa pakai apa ya? Suasana Ciberem. Sini ada Iksan Ahmad, pemancing profesional. Pak. Ini gua. Yo, WhatsApp. Ini ada si Bapak. Nah, ini Bapak Gunung. Ini ada Bapak Gunung. Itu ya, Pan. Oh, suruh mancing malah kok dia. Dapat. Tadi ngelap ya itu ya? Lu enggak bawa drone, Man? Hah? Drone. Yang ada nyemplung drone mah. Ya, itu ketinggian gimana? Gimana lemparnya kayak gitu? Ya. Bagus. Ajarin kan lah, lu gimana gurunya sih? Gurunya itu ajarin lah. Masa anak buahnya mancing lemparnya begitu? Beli pancingan nih. Lu dewanya, Man. Dewa hibrid. Caranya. Oh, lihat tuh. Oh. Kok mana pumbulnya? Pakai berat gimana? Ya pumbulnya dinaikin. Enggak bisa.
to me. I could take the afternoon, the nighttime comes around too soon. You can know